So good afternoon and good day, everyone. It's a pleasure to be here with you today for another presentation of the APOYOnline Grantees. And today we have wonderful speakers. APOYOnline is really grateful that we have this opportunity to highlight their work and make sure that the entire region is aware of the magnificent work that they are doing. So with that said, and on behalf of APOYOnline board, I welcome all of you here today and the ones that are seeing our recording. And this is going to be available in Facebook and in YouTube later. So I would like to invite Josefa Orrego to do the welcoming remarks. Good evening, everyone. On behalf of the board, core team, and members of APOYOnline, I would like to welcome you to the second session of APOYOnline 2023 Grantees presentations. My name is Josefa. I'm an APOYOnline volunteer and one of the organizers of this event. I'm very happy to see you here today. Before we continue, I want to take this opportunity to thank the whole APOYOnline team who is working behind the scenes, helping with this event. APOYOnline is a non-profit organization that promotes communication exchange and professional development in the field of heritage preservation in the Americas and in Portuguese and Spanish-speaking countries. One of our goals is to disseminate and make information about preservation accessible in the 3 languages. Today, we celebrate the second of the series of webinars to appreciate the 2023 APOYOnline grantees. These professionals were awarded a grant funded by APOYOnline and the Foundation for Advancement in Conservation, with support from the Getty Foundation, to attend the AIC annual meeting this year in Jacksonville, Florida, and present their work as papers or posters. It's with great pleasure and gratitude that we take this opportunity to acknowledge the outstanding work of our grantees. Congratulations on your remarkable contributions to the field of heritage conservation. In this second session, we will discuss archaeological conservation through the work of Evelyn Thompson from Jamaica, entitled Let the Object Speak. Then we will move on to book conservation with the work Flexible Bindings, Sustainable Models for an Alternative Look at Book Conservation by Roberta Tartaglia from Brazil. Then Mariney Rodríguez from Cuba will talk to us about preventive conservation with her poster in Spanish named Propuesta de un plan de conservación para la Colección Teatro Bufo de la Colección Coronado de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Finally, we will discuss the issue of museums in the era of climate change through the work Heritage Conservation and Climate Change presented by Yazmin Miranda from Panama. The presentations will be conducted in the native language of each author. Please feel free to send your questions via the Q&A chat or at the end of the session. The authors will be available to answer them all. This session will be recorded and made available in the APOYOnline YouTube channel. So thank you very much again for attending this webinar today, and we look forward to seeing you in the next episodes of this series. So let's start the presentations. Evelyn, you can start sharing your screen. Thank you and good evening, everyone. As mentioned earlier on, my name is Evelyn Thompson. Are you seeing my screen okay? Hearing me okay? Yes. Okay. Beautiful, thanks much. Just making sure I'm not speaking to myself. Okay, so my presentation was born out of, first of all, the idea that conservation is about unearthing information about an object. As the process evolved, we garnered information from this object, and it was recommended that by one of my sponsors linked there, that I should make such a presentation in May of this year, which I did, and this therefore is a follow-up. I thank you very much for your attention once again as we allow objects to speak to us.
As mentioned earlier on, I'm in Jamaica, and you'll see Jamaica, the lower middle section relative to the Caribbean and the Latin American region, just to give Jamaica context, and therefore where we are. Even more so, where the site of focus is, and the site of focus is, let me see, let me move this, yes. And the site of focus is right in this region, in the center of the screen, and the source of our object, that is at the area called White Marl. If you notice, there's a road passing below it and another section passing through the site, hence the need for the excavation in terms of rescue archaeology of the object. This is a more recent drawing indicating where exactly the site is. And again, here we see the Rio Cobre River indicating the closeness to the site and therefore the source of water, and hence one of the reasons why this was the habitation of our First Nation, the Tainos. Now, I have just a short time, so I'm going to be going quite quickly. I was hoping to have seen the time. Hopefully someone will keep me in track. All right, so we have the history of the site. The site basically started as a 33-acre site, and it dates 1980 according to our radiocarbon dating. And there were several persons who explored the site, as naturally would be the case by our First Nation sites. Here we have one of the persons who did a significant recording, being James Lee, and he actually did a drawing, which you'll see represents or looks somewhat similar to the map that I showed earlier on. And this was done and in 1944, indicating that they actually had cut the road through the site in 1944. Eventually, the site was, that's about the history. Eventually, the 7 acres of the site was donated by its then owner to the Jamaica National Trust Commission, which now is the Jamaica National Heritage Trust. And the site was initially called Marl Hill. As the name suggests, there's much marl there. It is now called White Marl, and it was the site of our First Nations, the Taino. This museum, the Taino Museum, which was then called the Arawaki Museum, was opened in 1965, July 19. And the objective, of course, was to provide information on artifacts garnered from the site as it assisted in the interpretation of the site itself. Now, out of this excavation, there was an intention of further expanding the roadway passing through the site, and hence between 2016 and 2019, there was an excavation done again, and out of this excavation, the bowl, which I will be focusing on, was retrieved. The bowl was retrieved with soil, and the objective of the presentation here is to guide the process, to indicate the process of excavating the bowl, not only from the site, but also post-excavation, as you will see going forward. Now, from time to time, we have people visiting our sites, and as First Nation people from the Caribbean, we will have persons realizing that as a site, the excavation of the site creates a buzz. People will come from place to place. Now, we had such one example here where a group Tainos from Puerto Rico came to visit the site. And of course, they were introduced to the site and they looked at the site. It is amazing that when an individual, an ordinary Jamaican, an ordinary person visits a site, the interpretation is completely different from that when someone who's spiritually connected in terms of ancestry to the site actually visits the site. And it shows that sites as objects of our history, as objects along the continuum of our lives,
create and impacts individuals in a very significant way. And here we see the same gentleman. You notice his feet are naked. And those of us, particularly people who read, like people who have a spiritual connection, often find the need to make direct contact with the soil because it is seen as a means of establishing the connection with the ancestors by having that walking where the ancestors walk. Hence the significance of this picture along the path of interpreting the information that the object is speaking to us. And of course, we have emotional moments once we're seeing the site, once we're seeing what is on Earth, people will be impacted in a wide variety of ways. Now, as I did at the conference, I'm going to show to you again. I apologize for exhibiting the remains, but it is merely giving you context to the story that the object is telling us. And there you'll see myself looking at, this is not the pot that is under investigation, but this is one of the remains, one of the pots that we actually unearthed. This second one is a pot, and you'll notice it was found at Southwest Quadrant, pit J2. And you'll notice it's quite beautiful, and it suggests, as its story starts interpreting, the information indicating the hierarchy of the individual. You notice there was one, the first pot I showed you was fairly simple. This one now has the sunburst of 22 knobs. This indicates somehow that the person who was interred with this funerary remain is of a higher level, something of the level of a cacique. And therefore, we have started interpreting the site, interpreting the object just based on its display, its decoration. So the excavation started. The objective was to retrieve additional information from the object itself, and therefore I started the process. In the process of excavating, we all know we never know what we're going to find, so we have to be prepared. We have to be prepared with our senses also, hence this picture on this side, where all our senses we utilize. If we have additional expertise in the way of equipment, we also use the equipment. So you'll see listed here some of the tools that I used. The deionized water was extremely important because this was what was used to soften the marl, and the microspatula to actually do the micro excavation in order to retrieve in a very careful way the objects, the pieces of earth as they are, whatever would come forth as it unfolds. Now, as I excavated, I started feeling that some parts of the soil that was being excavated was softer than others. Some was a little whiter. So we saw color. I also saw the resistance that it gave to my hand. Certain sections yielded over certain other sections. So I followed the path that the soil would guide me in the process of excavating. Because again, I say the object is speaking to me even in the process of excavating. We in the process of collecting each piece, once the color was different, once the texture was different, I would actually package the pieces differently because it meant that it came from a different place, it had a different history, and therefore it would tell us not only during the excavation process, but thereafter, what exactly is the information contained in the object. And you'll notice here that the roots have started becoming visible. And it's interesting that the root, as you will see a little later, was covered the immediate inside of the object. And that suggests somewhat that the soil on the inside became compressed over a period of time as time evolved, allowing the
space for the root. In other words, the space between the inside of the bowl and the root itself became the softest area and therefore facilitated root entering the soil. So the plants above eventually would be feeding on the content of the soil as well as the content of the burial itself. You'll notice here, you'll see a slight discoloration or difference in color. And that was one of the things that indicated something was happening just below, just beyond just the monochrome of one color of the content of this bowl. Now, as I excavated, I saw that the distinctness, other than this little section here, the distinctness of this area became quite visible. And therefore it showed that there was actually a content, there was actually something within this bowl beyond just earth. In other words, it was not an empty bowl that was placed in and just dumped dirt, dumped back into it afterwards. What I also found was there was a thin layer of very dark earth or very dark material, suggesting that the content in this bowl could very likely have been wrapped in leaves, which over an extended time period break down. And in the process of breaking down, it created a very dark area, as we wouldn't expect of humus. So that was one of the very interesting things that unfolded as we went along. So I would brush, I would collect, I would label, I would package for future reference. In the process here, you see the almost completed excavation. Notice right at this point, the section that yielded along the path, suggesting that the contents of this bowl was actually on this side. It became quite evident. And of course, some members of staff were looking on, because this was supposed to have been just one individual private excavation, but it became a tutorial session for the benefit of the fellow archaeological staff members. And that's just another example. You'll see you start seeing at this point in the upper section on the inside, the root, the reticulate nature of the fibrous root that was on the inside of the bowl itself. And of course, the excavation continued. Eventually, what we found is that we eventually excavated all the contents of the bowl, except for a few areas of dirt that was left. The objective of leaving the earth was to keep the root intact in the event that there was a desire to assess the root itself at a later date, because we know that excavation by itself is a destructive method of retrieving information, and consequently, documentation becomes extremely important, because we get one time in such a situation to document this information. Now, the information that we gathered from the object was, of course, that it was found in, it was a funerary remain, so it was actually found in a site on a burial site, as showed earlier on. The color and the compactness, as mentioned, indicated that some item was wrapped in. The protrusions on the outer edge of the bowl indicated that there was some level of sophistication in the person with whom this funerary wear was interred. And of course, we are in the throes at the moment of discussing with a paleo ethnobotanist at University of Central Florida to do some assessment or further assessment of the content of the bowl, as well as the bowl itself, in an effort to gather additional information. So we're going to be looking at micro
and macro analysis, starch analysis, things like that, in order to allow the bowl to continually, and its contents to continually speak to us, not only of the bowl, but also of the site itself. And what has the bowl said to us so far? It started from humble beginnings, as we can always say, clay from the earth, and sometimes we say from the earth you were, and from the earth you shall return. The molding of the artist gave meaning to the bowl. It increased the value of the bowl in the process of casting it from earth into something very sophisticated. The bowl very likely would have experienced twists and turns, as we do in life. Life is not just one straight path, but there are varieties of expertise, varieties of information, varieties of experiences, and we just have to move with the swing with things in order to gain maximum benefit and to increase that which we can contribute to individuals as we meet people on a daily basis. And sometimes we have challenges in life. We are down, but we are not out. This bowl was buried in the ground, but that was not where it ended, and that is still not where it will end. The bowl continued along its path. It continued giving us more and more information, and it shall continue as each interpreter looks at the bowl to see what can this bowl tell us. In a similar way with our own lives, what do our lives tell us? What does it tell other people? How do we impact other people? The fundamental thing is, until we learn from an experience, as in the case of me excavating this bowl, we would not have been a better person, being able to contribute to life, being able to contribute to enriching the life of others. Thank you very much for your time. Thank you very much for listening. And I hope that as we go on in life, we will remember this humble bowl that was buried with somebody in high places. It was hidden away, and it got a new chance at even a higher level at a later date. Let us remember and do not become daunted by the challenges of life. Thank you very much. Thank you very much, Evelyn, for a wonderful presentation. Just a friendly reminder for all attendees that you can start writing your questions through the Q&A chat, and Evelyn will be able to answer them at the end of the session. Now we will move on to Ana Roberta, please. Olá, boa noite. Deixa eu compartilhar minha tela. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Roberta Tartaglia. Eu trabalho e vou apresentar aqui para vocês um trabalho, uma investigação que eu comecei na pandemia. E ele foi apresentado no ESC desse ano, né, em 2023, lá em Jacksonville. O nome do trabalho é Encadernações Flexíveis, Modelos Sustentáveis para um Olhar Alternativo sobre a Conservação de Livros. Não passou. Foi. Então, eu apresentei em pôster, né, esse trabalho. Foi a primeira vez que eu expus essa ideia. E aqui tem o nosso grupo maravilhoso, é sempre muito bom. Essa foi a segunda vez que eu pude ser bolsista do Apoio Online, e foi muito bom conhecer todo o pessoal do Chile, da Jamaica, do Caribe, enfim, é sempre ótimo. Então, a minha investigação
ela surgiu a partir de alguns questionamentos, né, que eu vinha fazendo enquanto eu achava que a pandemia seria um momento de reflexão e que a gente não ia ter muito trabalho, mas logo para frente eu me enganei, né? Tipo, foi um momento de muito trabalho. E então esses questionamentos assim sempre me chamaram muita atenção no campo da conservação de livros, né? Um deles é que frequentemente a encadernação, ela, quando tem algum dano ou quando ela é muito antiga, há uma percepção que eu não vou generalizar, que não vou dizer que são todos os lugares que pensam da mesma forma, mas muitos lugares pensam assim, muitos lugares, muitas bibliotecas pensam que realmente a encadernação pode ser substituída, que o que é todo o conteúdo que tem informativo, também é informação. E isso é que é uma percepção que podia ser melhor trabalhada, por exemplo, né, dentro dos cursos de arquivo, né, dentro dos cursos de biblioteconomia, dos cursos de museologia também, inclusive do próprio curso de conservação e restauração, em mais de um semestre, né? Às vezes a grade é tão grande que acaba se dando pouca atenção para conservação de encadernação, né? Mas a identificação desses estilos e da materialidade das encadernações, ela é possível através da prática, né? Só é possível através da prática das técnicas e da vivência em encadernação. Eu trouxe todas as imagens que aparecem são livros que eu peguei na internet ou alguns que eu tenho, mas aqui eu tenho 2 livros que são do acervo lá da Biblioteca de História da Ciência e da Saúde, que pertence à Casa de Oswaldo Cruz, que é esse livro aqui à esquerda, que a encadernação mais antiga é uma encadernação em pergaminho, e esse livro que aparece na frente também é um exemplar único de Cambridge Panel, que é um tipo de encadernação que em outras bibliotecas tem de montão, mas aqui no nosso acervo tem esse, né? A investigação sobre encadernação, ela também lidou com outros que não tinham capa, né? Além dos livros que têm problemas nas encadernações, tem livros que não têm capa alguma. Então, como umas soluções para esses livros sem capa, para as pessoas que trabalham com um acervo também tratarem e reproduzirem isso em seus próprios acervos, né? E esses livros normalmente são brochuras, podem ser brochuras ou podem ser ex-capaduras, né? Como no caso desse livro que aparece aqui no meio, que é um livro que já foi capa dura e que hoje ele não tem nenhum vestígio mais, inclusive já está com a costura toda rompida e precisa realmente de um trabalho de reencadernação, né? Então, a proposta dessa investigação ela está centrada nesse conjunto de livros que não tem capa, tá? Ela não foi concebida para fazer restauro e reencadernar obras que já possam ter capas recuperáveis e restauradas, tá? E os objetivos, então, quais os objetivos que eu me coloquei, né? Adaptar estruturas de encadernação que estão apresentadas por diferentes autores, mas que sejam viáveis para o uso em conservação. E, depois de fazer esse estudo, compartilhar esses resultados, essas estruturas, com a minha equipe, principalmente, né, de conservação. Eu hoje chefio o departamento de arquivo e documentação, mas originalmente eu sou da equipe do Serviço de Conservação e Restauração de Documentos da Casa de Oswaldo, do Departamento de Arquivo da Casa de Oswaldo Cruz. Então, sempre penso em soluções para a conservação natural, né? Então, depois de estabelecer esses objetivos, eu estabeleci uma metodologia. O que então eu preciso nessas estruturas de encadernação? Quais são os requisitos que elas têm que atender? Então, um deles era a flexibilidade, porque eu queria trabalhar com papel, não queria trabalhar com pergaminho.
queria trabalhar com o papel, então todas as estruturas que eu estudei tinham que ser flexíveis, né? A reversibilidade, com o uso mínimo de adesivos, né, para enfim, facilitar uma reencadernação futura, caso seja necessário. A facilidade na execução, justamente para poder compartilhar com os colegas que têm pouco conhecimento sobre encadernação, e a sustentabilidade, né? Por isso que eu escolhi o papel para trabalhar e não uma pele animal, porque a pele animal é caríssima. E, além do que, também eu acredito que a gente tem outros materiais de muito boa qualidade no mercado e a gente precisa pesquisar e ver novas formas de utilizar esses materiais, tá? Então, o material que eu escolhi, o papel que eu escolhi chama pergaminata. Ele tem características muito parecidas com o pergaminho, visuais e também táteis. Tem uma boa resposta à dobra, e por isso que eu escolhi ele. E ele tem em duas cores, branco e creme. Então, depois que eu estabeleci todos esses 4 fundamentos, né, que eu deveria me apegar, eu escolhi, dentre vários autores e encadernadores, 10 estruturas que eu pudesse trabalhar em modelos em branco para depois fazer em miolos de livros que já tenham passado por conservação e para fazer a encadernação. Então, a primeira que eu escolhi foi uma encadernação para um caderno só. Aqui em português a gente chama panfleto, mas o nome original dela e de onde eu peguei o modelo, né, a estrutura, chama Paper Cover Single Section Binding, que é da encadernadora Cat Abbott, é uma inglesa. O segundo foi esse capas integradas, tem um fechamento em carteira. Eu aprendi essa estrutura com a Gabriela Ligoin, que é uma encadernadora brasileira. A terceira foi a Wraparound Structure, também é da Cat Abbott, também é uma encadernação muito bacana e serve para livros que têm um miolo mais espesso, com mais de 10 cadernos. Essa Limp Vellum Crossed Structure também é muito inspirada em livros antigos, em pergaminho, também é da Cat Abbott. A Sunboards é do Gary Frost, também é uma encadernação muito bacana, porque ela já tem mais um formato parecido com o que a gente tem em livros de biblioteca, agrada muito, porque ela tem essa aparência assim, século XIX. E eu estudei também essa Early Modern Limp Parchment Laced Case, que é inspirada em um modelo histórico, né, antigo, que ela tem uma costura em suportes, né, em cadarços. E aí, como esse estudo ele ficou muito grande, eu dividi ele em ciclos, né, de aplicação para que ele não ficasse... para que ele conseguisse chegar ao fim, né? Então, no primeiro ciclo, eu desenvolvi essa metodologia e eu produzi esses 6 primeiros modelos que eu mostrei as fotos, tá? No segundo ciclo, o que eu fiz foi apresentar, uma das coisas que eu fiz foi apresentar no ASC, e quando eu fiz isso, eu tive que aí realmente sentar mesmo e estruturar toda a proposta, e aí eu fiz a realização eu realizei uma oficina, né, agora no segundo semestre, porque era uma das propostas, minhas propostas era realmente fazer uma oficina para outros profissionais, para a gente poder trocar ideias e atestar se aquelas estruturas são interessantes ou não. E no terceiro ciclo, aí eu vou fazer essas 4 estruturas que estão aqui, e tentar perceber se elas realmente são boas para a conservação. E eu também fiz, em 2023, um teste em áreas climatizadas e não climatizadas, para saber se essas estruturas elas sofreriam algum dano mecânico, né, ou alguma deformação, porque eu peguei os meses mais quentes aqui no Rio de Janeiro para poder fazer esse teste,
e eu submeti 3 modelos, né, a panfleto, a wraparound e a Sunboards, e nenhuma delas sofreu algum tipo de alteração com umidade expostas à umidade elevada e a temperatura elevada também. Então, são modelos interessantes para a gente usar em investigação. Pretendemos ter uma encadernoteca de conservação com pelo menos 12 estruturas. Eu listei 10, mas eu tenho planos também de fazer mais 2 outras estruturas que são utilizadas aqui na Biblioteca Nacional do Brasil, que servem para livros que têm mais cadernos e um lombo mais espesso, um dorso maior do que o que a gente normalmente usa. Então, isso ainda vai ficar para o final de toda essa investigação. E o curso aconteceu esse ano, né? Aconteceu entre 11 de outubro e 6 de novembro. Foi lá na Oficina de Escola de Manguinhos, que é um lugar dentro da Fiocruz, que é dedicado ao ensino, mas é mais voltado para bens patrimoniais e móveis, né? Esse foi o primeiro curso voltado para bens móveis. Então, ele teve o objetivo de trabalhar essas técnicas de encadernação, e eu escolhi 3 estruturas que eu pude passar para os alunos, tá? Foram selecionados 13 profissionais e estudantes do curso de Conservação e Restauração da UFRJ, e esses profissionais fizeram essas 3 estruturas, a panfleto, as 3 que foram para o teste, né? A panfleto, a wraparound, que a gente chamou de encadernação envolvente, porque ela se dobra, e a Sunboards, que é a capas costuradas. E eu botei ela em negrita aqui porque depois eu fiz uma pesquisa com os alunos para saber sobre o curso, o que eles gostaram, o que eles acharam mais dificuldade. Eles acharam muito difícil tudo, ao contrário do que eu imaginava, mas eles gostaram muito dessa Sunboards, porque é das capas costuradas, porque ela parece realmente algo mais aplicável dentro de seus campos de atuação. E aqui as minhas referências, eu agradeço a oportunidade de apoio, de fazer a exposição, né, para todos os colegas, porque quando a gente participa do ESI, nem sempre a gente tem oportunidade de conhecer o trabalho de todo mundo, e eu fico à disposição de quem tiver interesse em fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Thank you very much, Ana Roberta, for a very interesting presentation. Now we will move on to the presentation of Mariney Rodríguez, who sadly is not here, but we are sharing her pre-recording. Buenas tardes, quiero agradecer la invitación para este seminario. El título de mi trabajo es Propuesta de un plan de conservación para la colección de teatro Bufo de la colección Coronado de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. El teatro bufo es un género de estilo mixto, satírico y musical, y se desarrolló en Cuba durante el siglo XIX, lo cual constituye un capítulo personal del aspecto tradicional de la cultura cubana. Su aparición data del 31 de mayo del año 68 en el Teatro Villanueva en La Habana. En la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, que se encuentra en el centro de Cuba, está esta colección Coronado, que alberga una colección de libros raros y valiosos que antiguamente fue la biblioteca de Francisco de Paula Coronado. Esta famosa colección es un conjunto documental archivado durante más de 60 años, y en ella se encuentra la colección completa del teatro bufo cubano. Está compuesta por 551 obras, de las cuales 175 son originales, 412 son libros y 139 son manuscritos. Para poder desarrollar este plan de conservación es importante realizar un estudio investigativo de la colección, conocer su estado y poder actuar responsablemente en cuanto al proceso de conservación y cuidado de los materiales, lo cual
nos va a permitir aplicar técnicas que garanticen la perdurabilidad de la colección. Bien, uno de los aspectos fundamentales que se tuvieron en cuenta para desarrollar este plan fue el control de la temperatura y la humedad. Es importante asegurarse de que los documentos estén en condiciones estables de temperatura y humedad relativa, por lo que se recomienda una temperatura entre de 18 y 21 grados Celsius y una humedad relativa del 40 al 50%. Para ello se utilizan diversos instrumentos como son el termómetro, el termostato y el deshumidificador. Este último en caso de que el nivel de la humedad sea alto. La higiene y la limpieza es otro de los factores a tener en cuenta. Es importante limpiar periódicamente los estantes, el local y los materiales y lograr un uso adecuado de estos equipos de limpieza, por lo que se recomienda limpiar los documentos en seco, utilizando paños de raso, evitando que se adhieran partículas de tejido, además de utilizar cepillos de cerda suaves siempre en dirección al suelo para que el polvo vaya hacia abajo. Y si es posible, realizar la limpieza con un aspirador para evitar que los residuos caigan en el suelo. Esto va a favorecer el menor movimiento de todas las partículas. La desinfección es otro de los factores que se tuvo en cuenta para la elaboración de este plan de conservación, ya que elimina la acción de los microorganismos, hongos y bacterias y se recomienda que se haga periódicamente. Otro método de desinfección es la fumigación, que ayuda a combatir la lucha contra los agentes biológicos y que también debe ser realizada por profesionales. La calidad de los materiales y cómo estos van a estar almacenados en la colección también es importante. Para el almacenamiento de los documentos de la colección se recomiendan estantes metálicos, ya que los de madera atraen microorganismos que pueden afectar los documentos. Los estantes metálicos son más fáciles de higienizar que los estantes de madera y también son más duraderos. Por lo que se recomienda que estos estantes estén separados 25 centímetros de la pared y 50 centímetros del piso. Y deben estar recubiertos con un barniz protector con un pH neutro. Para prolongar la vida útil de los documentos es necesario utilizar envases, cajas o contenedores de óptima calidad, utilizando materiales libres de ácidos, teniendo en cuenta las formas y tamaño de cada uno de estos documentos que se van a envasar dentro de estos materiales. El manejo de los documentos es otro de los factores fundamentales también, ya que para lograrlo es necesario que el personal encargado de la colección esté bien capacitado en cuanto al almacenamiento y el manejo de la colección y que a su vez sea capaz de formar a los usuarios que van a interactuar directamente con la colección para que ellos puedan tratar la colección de una forma correcta y conozcan cómo manipular todos estos documentos, ya que son documentos valiosos y documentos antiguos. Los factores ambientales también fueron otro de los factores que tuvimos en cuenta para desarrollar este plan de conservación. Los documentos no deben estar expuestos directamente al sol o a la luz. Es necesario que exista una adecuada ventilación para asegurar que no se desarrollen hongos. En el caso de huracanes o tormentas eléctricas, los documentos deben estar bien protegidos para evitar que se dañen con el agua o vientos fuertes. Por tanto, en nuestro plan de conservación tenemos como recomendaciones establecer un plan contra catástrofes e incendios, inundaciones, etcétera, ya que Cuba es un país que sufre de estas catástrofes. Manteniendo una revisión de este plan periódicamente y actualizándolo constantemente. También es necesario elaborar una política de acceso a los documentos de la colección y ofrecer cursos, talleres y seminarios para trabajadores y usuarios de la colección con el fin de dar a conocer los planes de evacuación existentes y las principales medidas para lograr la conservación documental. Muchísimas gracias. Now we will move on to our last presentation by Yazmin Miranda. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha?
Ok, buenas tardes. Soy Yazmin Miranda y voy a hablarles acerca de mi póster que trata acerca de la conservación del patrimonio, el cambio climático, la parte del trabajo del Museo del Canal, la historia del Canal de Panamá y su patrimonio industrial. ¿Tienen el póster para compartir? Sí, de inmediato. Bueno, en la primera parte del póster van a ver como introducción, pues, algo acerca de lo que es el cambio climático que es cíclico. ¿Es posible que nuestro patrimonio sobreviva ante los cambios climáticos actuales? Sí, es posible. En ningún lugar del mundo nos salvamos de lluvias torrenciales, huracanes, terremotos y otros factores climáticos actuales. Factores climáticos devastadores para la conservación del patrimonio. Establecer planes de emergencia es algo muy importante ante este tipo de fenómenos, que puede ser una posible salida a las preocupaciones de la conservación. Es un tema complejo, pero no imposible de cubrir. Ante las inclemencias del tiempo, existen centros culturales, museos, galerías, entre otros, que han implementado planes de emergencia ante posibles catástrofes. Es importante establecer diferentes grupos de brigadas dentro de estas organizaciones que estén capacitadas para hacer frente a todos los escenarios posibles que puedan ocurrir. El recurso humano es una parte muy importante, es una solución viable a esta preocupación sin dejar de lado los avances tecnológicos adaptados a la preservación del patrimonio. En estas primeras imágenes pueden ver, en la primera imagen hacia la izquierda, se observa un vagón, luego se observa diferentes tipos de maquinaria. Voy a explicarles un poquito acerca de eso. En la actualidad, todo esto que he mencionado acerca de lo del cambio climático y la importancia de la preservación del patrimonio ante estos factores, esto está ocurriendo actualmente en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, en donde nos encargamos de manipular muchas piezas de diversos materiales. El Museo del Canal se encarga de promover y rescatar la memoria histórica de Panamá y su canal. El Canal de Panamá, un canal de navegación ubicado entre el Mar Caribe que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, tuvo dos fases de construcción. Estuvo la fase francesa a finales de los años 1800, que más bien era una etapa como de excavación, y luego la estadounidense, que es tomada por los Estados Unidos, valga la redundancia, en 1904. En la época del canal francés, como se le llama actualmente, se estuvo acumulando maquinaria y equipo en todo el proceso de construcción, o mejor dicho, de excavación, porque ellos solamente lograron a la etapa de excavación mientras hacían diferentes investigaciones. Mientras ocurría la actualización de herramientas a gran escala, que iban saliendo al mercado, por decirlo así, se iban adquiriendo de manera que las que fueran quedando obsoletas iban siendo desechadas a un costado o acumuladas a un costado de las excavaciones. Al terminar este periodo por los franceses, entra al escenario, pues, la construcción del canal de parte de los Estados Unidos. Se logra finalizar por fin el canal y se inunda toda la franja para dar inicio a las operaciones. En el año 1914 se inaugura el canal. Luego de todo esto pasan los años y es en el 2006 que se inicia el proyecto de ampliación de esta gran vía interoceánica. En las excavaciones, para poder ir realizando pues la ampliación del canal, salieron a reducir maquinaria y equipo pesado bajo tierra, bajo el agua, usados en estas dos etapas mencionadas anteriormente de construcción, que era la parte francesa que llegaron a excavar y posteriormente entonces la construcción completa de parte de los Estados Unidos. Estas piezas se fueron recolectando una a una mientras se iban descubriendo, habían arqueólogos, investigadores, y hoy forman parte del gran patrimonio industrial del Canal de Panamá. El Museo del Canal ha sido delegado este año 2023 para encargarse de la conservación y también restauración posible de todo este patrimonio.
Mediante estudios se ha logrado evidenciar que los daños sufridos en estas piezas son un conjunto de factores directamente involucrados en el constante cambio del clima de Panamá, que es un clima tropical húmedo, puede llover como al momento puede hacer mucho sol, variaciones muy rudas para este tipo de patrimonio. Se ha propuesto un proyecto de rescate de este patrimonio que muy bien nos muestra los avances de la industria. Con todo esto que se ha ido descubriendo, hemos podido ver pues toda la evolución de la maquinaria, de la utilería, desde que se usó por los franceses, pasando los Estados Unidos, y bueno, ya cómo estos avances han aportado a lo que es la industria y cómo no también al patrimonio industrial. Hemos iniciado con las piezas que fueron ubicadas en el sector de esclusaje del lado Caribe, en donde se encontraron calderas. Ahí pueden ver una en la primera imagen. Se encontraron baldes que trasladaban también con estos tierras, peñones. Se encontraron anclas, vagones, ejes. También locomotoras, en fin, todo un tipo de equipo pesado encontrado a lo largo de esta ampliación del canal. Es un proyecto de gran escala que sin duda alguna nos compromete con la preservación de este patrimonio recién encontrado, que no solamente es de Panamá, sino de toda la región. Panamá es deliberadamente tropical, húmedo, cambiante y repentino, que nos lleva a estructurar planes de conservación de la mano con el plan de emergencias. Por ejemplo, aquí más abajito pueden ver, luego de todo este escenario de piezas, pueden ver lo que ya es dentro del museo, lo que se preserva dentro del museo de las instalaciones como tal, lo que es la colección del museo. Dentro de esta colección tenemos materiales muy diversos. Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de lo que está dentro del museo, la preservación de lo mismo y también de la ubicación del museo. Como les decía, es un clima repentino que nos lleva a estructurar planes de conservación de la mano con el plan de emergencias. En el museo custodiamos alrededor de 39.000 piezas que forman parte de la colección. El edificio, como tal, el edificio del Museo del Canal, está en una zona declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO a orillas del agua. Si ven más abajo del póster van a poder ver las imágenes del museo. Y es importante recordar que toda edificación cercana al mar debe permanecer siempre bajo conservación. Y nosotros en el museo pues velamos también porque así sea, tanto para la infraestructura, la colección y los alrededores. Es muy importante. Es por esto que nuestro plan de emergencias, el cual está contemplado el cambio climático que ha venido ocurriendo en las diferentes etapas de la historia, tenemos el deber de involucrar a la comunidad de los alrededores y en general, educarlos, capacitarlos. La conservación del patrimonio y su historia depende de que todos nos sintamos responsables. Tenemos una gran misión por delante con los proyectos venideros de preservación del recién encontrado patrimonio industrial junto con el patrimonio ya existente y lo que está por venir. Y bueno, actualmente nos estamos preparando para las posibles consecuencias del fenómeno del Niño y que requiere de maquinarias de control de humedad interna, control de humedad también en los alrededores, los demás edificios que están a nuestro alrededor, y es un trabajo en conjunto. Y bueno, para finalizar me gustaría agradecer a la Fundación del Museo Getty, a la Fundación para la difusión de la conservación, el FAIC, y por supuesto a la gran familia de Apoyo Online que han permitido pues que todos los que estamos presentando pudiéramos llevar esta voz de todas las regiones donde somos hacia el annual meeting de Jacksonville este año del AIC. Muchísimas gracias. Thank you very much, Yazmin, for your presentation. So now we will start with the Q&A session. So we would like to invite all the speakers to turn on their cameras. And we're gonna have some questions. And actually, I know we have a few questions already with the
in the Q&A, but I will start with the general question that I'm gonna ask all the speakers. And I think I would like you to briefly respond. What was the greatest obstacle that you want to share with the audience about the work that you did? What was the greatest obstacle, challenge? And anybody can start. Who wants to start? Bueno, uno de los grandes retos que podemos tener nosotros en cuanto a la colección como tal en el edificio aquí, por ejemplo, es que estamos rodeados de agua salada. Entonces ese es un principal riesgo ante diferentes materiales como lo son el papel, el textil. Entonces, no solamente tenemos colección dentro de las edificaciones del museo, sino que también tenemos en otros sitios que próximamente van a ser trasladadas, y sería más bien ese control de poder que si se va a trasladar algo, se va a cómo inspeccionar más de 39.000 piezas también que son diversas, cómo capacitarnos, cómo darle frente a los diferentes retos, diferentes materiales. Es algo que estamos trabajando actualmente, que hemos podido controlar, sí, lo que está dentro del edificio. No ha sido tan fácil con las piezas que recientemente se han pues logrado conservar, que están del lado caribe, pero sí se ha dado la ventana abierta de poder actualizarnos en cuanto a la tecnología, nuevos usos de insumos que permiten la preservación en el tiempo de piezas tan importantes como estas que son parte del patrimonio industrial. Y bueno, eso, seguimos con ese reto y más con las consecuencias que vienen del fenómeno del Niño. Exactamente. Gracias, Yazmin. Evelyn and Okay. Roberta. Evelyn. For me, good evening again, everyone. For me, the greatest obstacle was for the team, and not necessarily my conservation team, but for the entire organization to realize that conservation, it was time for conservation to step in. I don't know if the others of you have that issue, but there are times when we're working alongside archaeologists and they do not understand the role of conservation in executing a set of functions. So yes, I've gotten them to the point where they understand that there are certain things in field archaeology that is a responsibility of conservation, because conservation is a specialized area. We are not technicians, we are not support, we are specialists. And very often it's difficult for them to understand that. And it takes getting one's back against the wall to realize that, hey, back off, because this is where conservation is best going to execute. So as this evolved, it was another personnel that was being cajoled, I don't want to use the word cajoled, that was encouraged strongly to remove the earth so that flotation could be done. And the person resisted it, saying, I've never done this before. And in the process of that discourse backing and forthing, I said, this is a responsibility of the conservation department. They've never seen it done, and that is why the group of people gathered around to see it done. And as a result, they better understood the role of conservation, or another role of conservation. So it was a teaching moment for them, but to get to understand that this was indeed a role for a conservation expert was, I found, the most challenging part of the entire thing. Thank you, Evelyn. Thank you. Ana Roberta. Para mim, a parte mais desafiadora foi o tempo. Esse trabalho, né, que eu propus fazer durante a pandemia, enquanto a gente começou a pandemia, vamos ter tempo de desenvolver trabalhos porque estamos em casa. Não. Foi um momento de intenso trabalho.
A gente, lá no departamento de arquivo, ainda estava planejando uma mudança, aí nós tivemos que postergar essa mudança do arquivo, né, para um novo prédio, e o que foi realizado em 2021. Então, em 2020, entre 2020 e 2021, muito planejamento, muitas reuniões, né? Então, por isso até que eu tive que fazer o meu trabalho dividido em ciclos, porque eu não estava conseguindo fazer com o tempo que eu achava que eu teria. Esse é um grande desafio. Agora, o outro desafio que eu percebi durante as aulas é que eu imaginava que era mais fácil para as pessoas entenderem as estruturas, mas não é assim. É difícil, né? Assim, quem não tem muita a intimidade com a encadernação acaba tendo bastante dificuldade de fazer mesmo essas estruturas que são mais simples, né? Então, eu tenho que repensar essa coisa do curso, porque a gente já vai ter uma nova oficina no ano que vem, para fazer algo mais facilitado, né, para todos. Obrigada, Ana. Thank you so much. We have several questions Nada. in the Q&A so I'm gonna go to Josefa and Sara, who are gonna help with the questions, please. So the first question is for Yazmin, and it's in English. And it says, what are the main challenges Panama conservators have to face regarding the recent climate change? Hola, bueno, sí, te diría que es el control de humedad. Panamá es muy húmedo y además es tropical, cambia muy bruscamente. En una hora puede llover como puede hacer mucho sol. En 10 minutos que llueva nos inundamos también. Entonces, te diría que primordialmente es el cambio brusco de humedad y de temperatura. Por ende, hay que tener pues mucha, como quien dice, precaución y prever lo que pueda suceder. Así que en eso trabajamos aquí, no solamente en el museo, sino que la idea también es que como nosotros trabajamos de esta manera aquí en el museo, queremos que se replique también dependiendo de qué tipo de colección tengan los demás museos alrededor, otras entidades, centros culturales, galerías, que estemos como que haciendo comunidad como es lo que hace Apoyo Online y que se ayude pues de esta manera también a todos los demás vecinos y también a la región, como no, con la experiencia que tengamos. Otro participante pregunta si acaso el nivel del canal ha bajado considerablemente. Sí, es un hito que sucede año tras año. Hay veces que es de manera más ruda, otras veces es menos drástico. No es que estemos acostumbrados a eso, pero siempre hay planes de contingencia según lo que sé del canal, porque no es que trabajamos junto con el canal de Panamá, sino que trabajamos, pues, se puede decir, el patrimonio que ha encontrado el canal de Panamá y que viene a ser parte, pues, patrimonio de todo el país, de todos nosotros. Entonces, sí, van a haber noticias también acerca de los niveles actuales. Hay barcos, ya saben, esperando a cruzar, ya no pasan la misma cantidad. Siempre ha sucedido así, es una manera cambiante, así mismo como cambia el clima. Pero sí, ese es otro reto que está enfrentando actualmente el canal de Panamá. Gracias, Yazmin. Agora, uma pergunta em português para Ana Roberta, da Beatriz Gondim. E ela pergunta se, para os livros de grande formato, você pretende fazer os mesmos testes que foram feitos nos protótipos. Oi, Beatriz. Agradeço pela pergunta. Dentre esses que eu já testei, tem algumas encadernações que são boas para fazer encadernações de grande formato. São principalmente aqui capas costuradas, né, a Soulboards do Gary Frost, porque ela é mais ela é flexível, mas a capa é mais estruturada. E também a lombada é mais estruturada, então essa eu acho que ela é bem adequada. Mas esses testes que eu vou fazer nas encadernações, nas estruturas que a Biblioteca Nacional utiliza, elas também serão, porque a biblioteca já utiliza para vários formatos de livros, então isso eu acredito que essas serão melhores para esse tipo de publicação, né, de grande formato. Ok?
Thank you, Ana Roberta. We have another question for Yazmin and Mariney. I would like to know the climatic conditions you are working, and also if you have made a condition survey in the collections in order to define the set points for climate control. The question is from Claudia Carvalho. Sí, por ejemplo, aquí en la zona que estamos ubicados, hablando primeramente del edificio y la colección que manejamos aquí dentro, hay cambios muy drásticos de temperatura. Lo bueno que tenemos aquí en el museo, exclusivamente en este edificio, es que tenemos un sistema de control que viene primeramente funcionando del aire acondicionado, que es sectorizado. O sea, es central, pero tiene la capacidad de que, como es un sistema por tanques de agua congelada, por decirlo así, de muy bajas temperaturas, es capaz de sectorizar la condición climática de cada sala, por ende de cada sector de las salas, los ejes, y puede regularse dependiendo, es textil, tenemos madera, tenemos metal, cada uno, es como decir, cada individuo, porque así vemos la colección, cada pieza, necesita una temperatura y una humedad específica y este sistema permite que así mismo sectorizadamente se pueda controlar de esa manera. Eso es lo bueno, sería bueno que se replicara en todas las instituciones que requieran de manejo de colecciones, sería espectacular, pero eso es lo que podemos lograr aquí dentro del Museo del Canal. And I also want to say that we are going to send this question also to Mariney, who unfortunately could not be with us today because of internet connections from Cuba, but we're going to send her the question as well. Thank you for the question. Josefa, for Sarah. We have another question for Yazmin from Maria Costa. I can see some sculptures in your presentation. How does Panama politics deal with the climate change, considering the cultural heritage? Bueno, te hablo específicamente de lo que se maneja aquí en el museo versus lo que son pues, las entidades políticas como tal. El museo es completamente independiente de cualquier entidad política. Por ende, nos manejamos completamente distinto del sector político como tal. De las cosas que yo podría saber que está haciendo el Ministerio de Cultura ante, bueno, con las piezas que custodian ellos, porque aquí hay varios custodios. El Museo del Canal custodia la colección que tiene, la colección que le donan, que adquirimos por préstamos a 5 años o más. Entonces, te puedo hablar es por lo que manejamos aquí. No sé exactamente qué tipo de política esté manejando las entidades gubernamentales como tal. Lo que sí podemos decir es que tenemos ciertos convenios con diferentes tipos de colecciones que tal vez ellos nos prestan. Aquí tenemos pues varios préstamos de ellos, de un museo que se está restaurando, se llama el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Entonces nosotros somos ahorita mismo los custodios de esas piezas, las tenemos, son cerámicas, hay de madera, hay diferentes materiales, y nosotros podemos pues controlar, como quien dice, custodiando esas piezas. Ya lo demás que está fuera de estas instalaciones y que le pertenece pues como custodios al Ministerio de Cultura, no sabría decirte exactamente cómo se maneja. Pero eso es bueno porque me deja una tarea para poder contestarlo más adelante. Evelyn, I think we have a question for you first. And Josefa? Yes, here's a comment from Francisco Vieira. Maybe I'm wrong, but apparently no presenter mentioned budgets, costs, that is financial aspects of your projects. Please comment. Maybe, Evelyn, you can start commenting on this. Well, it was relatively inexpensive because as I indicated in the tools that were used, it was tools that we normally have in the lab. Water was the only non-recyclable of the set. And it was just a small amount of water that was used just to soften
the earth so that I could do the excavation with minimum resistance from the earth itself. So it was a relatively inexpensive project. What was more significant is the information that unfolded as the excavation was done. And consequently, the information that more information that we will get as we go along, but it was relatively inexpensive. Evelyn, before we go to the others for the budget, another question came through WhatsApp for you, and then since it's your turn to talk. So the question from Irene de la Verde is, she would like to know what is the protocol for human remains? Okay, the protocol for human remains is we leave them in situ. If there was a time when they would be excavated, but these days we leave them in situ, we cover with a non-perishable cloth, and then we backfill. If for whatever reason more information needs to be gathered in the future, which is extremely rare, then we would go back because we know where the pits are. But generally speaking, we leave them as they were interred. So the information is gathered during the excavation process and documented as much as possible, and then they are left interred. If for whatever reason, if there is a reason that they have to be removed, let's say, for example, the road was going to pass through a burial, then the remains would have been collected and they would have been reinterred with a funeral. And that ceremony would be determined by the ethnicity of the group. So, for example, there was a time when in civil, when we had quite a few bodies that were unearthed, and they were given a Christian funeral. The time when we decided to reinter the 4 Africans that were whose bones were excavated from the civil African slave site, that was done with a ceremony as well, of a ceremony related to African origins. So, those from Africa would have been invited. Those in Jamaica, the ambassadors who are from Africa would be invited to participate in the process, depending on what research, because those bones were actually researched. So depending on what research was done in terms of identification. In this case, the persons were identified as being originating from Ghana. So the representatives from Ghana were invited to participate in the interment process. Thank you, Evelyn. Thank you. So we'll resume to the question, Josefa, about budget. So this is our last question for the day. Ana Roberta and Yazmin, comentários sobre o budget do trabalho? Ok. Bom, como eu comecei esse trabalho na pandemia, todo o orçamento foi meu, um orçamento próprio que eu investi. Então, mas qual o objetivo disso? É realmente trabalhar para que não haja, né, um gasto muito grande com reencadernações. Normalmente a gente tem na nossa instituição, quando é necessário, alguns trabalhos são contratados serviços, e a gente pode fazer esse serviço dentro da nossa própria instituição com um preço muito menor, né? E outro aspecto que eu gostaria de falar lógico, dentro também da nossa capacidade, porque a equipe é pequena, não é uma equipe grande, né? Mas sobre o curso, por exemplo, todos os custos foram
financiados pela própria instituição, todos os materiais, ferramentas, o curso foi de graça. Então, todos os estudantes, eles não precisaram levar nada, nenhum material. Todo o material foi cedido pela instituição e não foi um valor absurdo, né? É algo que está dentro também do entendimento, né, da Casa de Oswaldo Cruz de fazer esse compartilhamento de saberes, né, sobre o patrimônio. Yazmin, ahora tu proyecto, el costo. I think we are having some connections problems with Yazmin. And in the meantime, I want to thank all the speakers, and I think she will be back. Let's see. Yazmin, ¿nos escucha? Qué bueno. Entonces, la pregunta para ti sobre el presupuesto. Bueno, hablando del presupuesto, el Museo del Canal es una entidad sin fines de lucro. Se cobra una entrada pues para que sea autosostenible. Aquí recibimos muchísimos visitantes de todas partes del mundo. Algo que llama mucho la atención de las personas es pues la historia del canal y todo lo que hay detrás de esta interesante historia, que es pues toda nuestra etapa después de la separación de Panamá de Colombia, toda esa historia que viene desde allá. Y bueno, la importancia de otros países, actores en todo lo que ha sido la historia de Panamá. Contestando esa pregunta, pues sí, tenemos ingresos altos en cuanto a es un día de visita de muchas personas. En cuanto a turistas, aquí tenemos cerca un muelle de cruceros, así que los cruceros lo que hacen es que enganchan esa entrada tanto al canal y también a lo que es la parte del Museo del Canal. Nosotros estamos un poquito de distancia, estamos a poca distancia del Canal de Panamá, así que es algo muy atractivo para los turistas. Recibimos personas de todas partes del mundo, recibimos también ingenieros que les llaman mucho la atención de que esta gran obra de ingeniería, han pasado más de 100 años y todavía en pie, siga funcionando. Recibimos también programas educativos, estudiantes de todas partes también. Así que por una parte sería pues todo lo que es el ingreso por las entradas, eso también sostiene lo que es toda la operatividad en cuanto al costo de obtener los materiales, los insumos como tal. También hay programas y hay tipos por decirlo así, hay varias secciones del museo que tienen salas, por ende también se alquilan las salas para algunos eventos. Aquí ha ocurrido también el Festival de Cine Internacional de Panamá. Así que hemos hecho convenios con diferentes entidades también, de todo tipo de arte, de cultura, y eso sería pues, esos ingresos que va obteniendo también sirven para sostener todo lo que es la parte de conservación y restauración de la colección de aquí, y pues también hacemos convenios con otros museos que también requieren de este tipo de servicios, como conservación, restauración o asesoría. Gracias, Yazmin. So I wish we could keep talking for a longer time. It's a wonderful conversation. Your projects are so inspiring, but we have to wrap up. I want to thank you again for presenting magnificent projects and making sure that our region is more rich with all the knowledge and all the work that you have been doing in terms of heritage preservation. And congratulations again. I want to thank the attendees also for being here, for all the questions, especially the APOYOnline core team and the board and the volunteers who are behind the scenes. So with that, I will pass to Josefa Orrego to the final remarks. And thank you again all. Yes, I would also like to say thank you again to each APOYOnline grantee who presented today. This was a great opportunity for all of us to know and celebrate your excellent work. And as mentioned at the beginning, this webinar will be available on the APOYOnline YouTube channel alongside the first episode of this series, which we celebrated in November.
And please stay tuned for the third session of these webinars, which will take place on 7 February 2024 at 4 p.m. in the USA Eastern Standard Time. In this event, we will receive Gabriela Lucio from Brazil, Romina Gatti from Argentina, Bianca Ortubia from Chile, and Greter Arias from Cuba. And we're also looking forward to seeing you there too. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good night, everyone.